The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the Armed Forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. І я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати, всі, на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth gun suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті, дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the Armed Forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. І я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати, всі, на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 crews destroy the enemy mortar units. Central Military District Su-25 crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегій. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy. Artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіонах після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 crews destroy the enemy mortar units. Central Military District Su-25 crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy. Artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, "In total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation." Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. І я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanyi, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The Armed Forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the Armed Forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the center group of forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка.
The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. І я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були і зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників
усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists. The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned.
The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму.
ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубракова. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України – зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.
The armed forces of Russia shows footage of destroying Ukrainian drones in front line. The electronic warfare equipment of the 42nd Motorized Rifle Division of the Russian Armed Forces is suppressing Ukrainian FPV drones in the Zaporozhye direction. First-person view Ukrainian drones fell one by one down due to Russia's signal jammer in front line. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy artillerymen of the Ukrainian 47th Separate Mechanized Brigade. Over a month of work with the Hyacinth guns suppressed a large number of enemy platoon strongholds. They destroyed 2 ATGMs, an MTLB, about 10 units of armored vehicles, 3 trucks and hundreds of liquidated occupiers. Location wasn't mentioned. The armed forces of Ukraine reported on August 4 that Russia had lost 248,490 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 640 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,228 tanks, 8,239 armored fighting vehicles, 7,392 vehicles and fuel tanks, 4,911 artillery systems, 704 multiple launch rocket systems, 466 air defense systems, 724 special equipments, 315 airplanes, 311 helicopters, 4,104 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 3 said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,468 unmanned aerial vehicles,
428 air defense missile systems, 11,100 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,731 field artillery cannons and mortars, as well as 12,038 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Russian Su-25 SM crews destroy the enemy mortar units. Central Military District's Su-25 SM crews launched a missile strike against AFU mortar units in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM attack aircraft, skirting the terrain at an altitude of no more than 25 meters and a speed of 800 kilometers per hour, carried out an airstrike on AFU mortar positions, using unguided missiles of 80 mm and 122 mm caliber. The air support by aviation of assault units of the Center Group of Forces allows the servicemen to successfully carry out combat missions. The SM in Su-25 SM stands for Stroyovoy Modernizirovanny, which translates to upgraded assault. The Su-25 SM is an upgraded version of the original Su-25, incorporating modern avionics, weapon systems, and other improvements to enhance its combat capabilities and extend its service life. Some of the upgrades typically found in the Su-25 SM variant include improved navigation systems, better targeting systems, upgraded cockpit displays, and enhanced weapon options. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy drone in the sky. The Wild Duck air defense unit of the 10th Separate Mountain Assault Brigade, Edelweiss, reports on the successful elimination of the Russian Lancet UAV. Soldiers destroy enemy drones with light weapons. Location is not stated in the video. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Було багато сьогодні нарад. Різних. Міжнародна робота, внутрішня безпека, оборона держави. Нарада щодо Кримської платформи, зміст саміту, міжнародна присутність на саміті. Його вплив на нашу можливість тиснути постійно для звільнення Криму. Ми працюємо над деталями. Причому вже готуємо не лише саміт Кримської платформи на рівні лідерів у серпні, але й парламентський вимір Кримської платформи. Цей саміт буде восени. В Закарпатській області сьогодні другий день важливої наради з послами України. Вчора, сьогодні були найвищі політичні та найвищі військові рівні спілкування. Дуже предметні розмови послів з міністром оборони, з главкомом, з командувачем повітряних сил, з віце-адміралом Нейшпапа, командувач ВМС, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко, секретар РНБО Данілов. Всі. Я спеціально попросив і главкома Залужного, і командувачів, і з паном Кулебою, щоб вони провели відповідну нараду, щоб ключові речі, які так потрібні нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб вони все це донесли послам. Сьогодні також на нараді був прем'єр Шмигаль, Свириденко, Юлія, Стефанішина, Кубраков. Були зустрічі послів з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо парламентської дипломатії, яка може бути дуже ефективною, якщо цілком відповідатиме нашій загальній державній
стратегії. Важливо, щоб посли України були максимально в деталях, в матеріалі, щоб кожної потреби України. Зброя, техніка, снаряди, фінанси, конкретні політичні рішення. Дякую всім, хто був активним на цій нараді. Закарпатті. Дякую, Закарпаття, тобі за такий прийом. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Висновок очевидний. В системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність і не втратив Україну. Дякую їм. Міністр Клименко окремо і детально доповів щодо підготовки наших нацгвардійців, забезпечення боєприпасами і технікою – пріоритет. Також щодо захисту критичних об'єктів, зокрема атомних станцій, обговорили ситуацію в регіоні після російського теракту на Каховський ГЕС, забезпечення людей всім необхідним. І також міністр доповів щодо вжитих заходів для протидії злочинності. Змістовні доповіді по всьому комплексу роботи Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, фронт, бої важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки. Всюди непросто, але що б не робив ворог, саме українська сила домінує. Я дякую за це кожному і кожній на фронті. Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці. Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом з морськими підрозділами протидіють російським атакам шахедами. Загалом терористи вже запустили проти України вже щонайменше 1961 шахед, і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Всі повинні працювати. Всі. На перемогу, на захист життя і людей. І захист нашої прекрасної України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Russian tankers of the 1st Slavic Brigade destroy the enemy in the Avdiivka direction. The well-coordinated work of the crews of T-80 tanks and aerial reconnaissance in the Avdiivsky direction keeps the enemy in suspense every day. Combat vehicles, accompanied by quadrocopters that monitor the enemy, suppress the firing points and positions of Ukrainian nationalists.